Bismillahirrahmanirrahim. Soo dhawaada. Maanta waxaan ka hadli doonaa multi-particle equilibriums. Casharadeenii hore waxaan kusoo qaadanay equilibrium with pulley system iyo equilibrium with spring system. Marka maantana waxaan soo qaadanaa multi-particle equilibrium. Marka maxay ka dhigan tahay? When two or more particles intersect with each other, there will always be common forces between them. Haddii laba force ay isa soo intersect garayaan, common force ma jiraya. Newton's third law ay action reaction. If there is action, there is a reaction. Tusaale ahaan haddii aad ceilingigaas halkan haddaan ceilinga soo qaadano ama saqaf kusoo xidhno xadhigan haddana kusii xidhno weight ama boxkana kusii xidhno xadhig kalena haddana box kale kusii xidhno, waxay ku sheegaysaa markaa ceilingigaas meeshaas cablekaas iyo ceilingiga ayaa inta ugu badan haynaya oo for boxyadan oo dhan ceilingigaasa xoogiisa haynaya. Marka cable B only supports the weight. This cable wuxuu support gareynaya kaliya waa boxkaasun buu support gareynaya. And cable A and ceiling support the combined force. Cable A and ceiling waxay support gareynayaan combined force-ka. Okay, haddii aan free body diagram ka sawirno, wuxuu noqonayaa cable TA, tension A, wuxuu u jeedaa kor buu u jeedaa, waayo kor buu hayaa force-yadan kale oo dhan, kor buu hayaa. Weight 1 wuxuu hoos buu jiidayaa, tension B na hoos buu jiidayaa. Haddii aan kan qaybtan kaliya soo qaadano, tensionkan kor buu hayaa, tensionka cableka tension B kor buu hayaa, weight 2 na hoos buu jiidayaa. Marka waa free body diagram. Simplified free body diagram kiisuna san buu noqonayaa. TA korka ah, pointgaas ay ku kulmeen, W1 oo box 1 ah, weight 1, haddana hoos waxaa usii jeedaya tension B kor, W2 na hoos. Marka waxaan arkaynaa halkan tension B is common to both diagrams, and the key to solving multi-particle equilibrium problems is to find the common force. Common force-guna waa maxay? Waa TB. Waayo TB labada dhinacba way ku jirtaa. Markaad hesho TB mid ka mid ah, the another one is TB equals to tension. The tension between the two are equal. Okay, marka let's see an example. Example-kan halkan ka muuqda waxaa lana siiyey 100 Newton weight W. This is 100 Newton waa given. It's supported by cable ABC D. Cablekaas waa hal cable buu isku yahay. There is a frictionless pulley at B. Marka pulley baa halkaa ku jira. This is pulley. And hook is firmly attached to the cable at point C. Hook-kaasna lagu xidhay at point C baa laga xidhay. What's the magnitude and direction? What's the magnitude of this force P and the direction theta? Ayaa layna weydiiyey. Okay, marka maxaa unknowns-keen muxuu yahay? Bal unknowns-keen aan qorano. What are the unknowns? Unknowns-keen waxa weeye cable BA waa tension, AB waa unknown, tension BC is also unknown, tension CD is also unknown, and force P, force-gaasna waa unknown, theta oo angle-kaasna ah waa unknown. Marka intaas ayaa unknown ah. Okay, intaa markaan haysano diagramkeena markaan fiirino, maxaa noo soo baxay? Pulley waxay ka dhigan tahay system of a pulley. Tensionka between the two sideska, this tension iyo this tension waa equal, same way. Marka maxaan ka arkaynaa halkaa? At this point tension AB equals to tension BC. Marka labadan waa equal. Marka labadan AB iyo BC waa equal. Mid haddaan soo helno ka kalena waan soo helnay ka dhigan tahay. Okay,
haddaba angleskeena aan raadsano. Angle-ka maxaa xagan aan ku bilowno marka ugu horeysa. Kan angle-kiisa horizontal-ka dhinacan uu noqonayaa this. Let's say this is angle beta. Iska soo qaadaba. Aan sawirano marka triangle haddaan sawirano oo saa dhahno triangle-kaas angle-ka halkaas ku samaysan maxaa ku heli karaa angle beta waxay kula mid tahay tan inverse of opposite is 40 divided by adjacent waa 20. markaad gelisid calculatorka waxaa ku soo baxday 63.4 degrees ayay beta noqotay. Okay, waxaa kaloon haystaa line-kan haddaan halkan jeexo ilaa halkaas aan saa u jeexo another angle baan haystaa halkan. Let's say this angle aan ka soo qaadano alpha. Alpha maxay kula mid tahay waa opposite-kiisu intaas ma haystaa may haddaba aan soo helno. marka sidaan u jeexdo from here to here all the way to here waa imisa 40 weeyaan. 50 minus 40 intan mina 10 ahayn de markaa from here to here 10 way markaa 10 divided by 80 bay noqonaysaa markaa tan inverse 10 over 80 oo kula mida markaad calculatorka gelisid imisay noqonaysaa 7.13 degrees ay ku soo baxaysaa. Okay, kaana waan haystaa. haddana angle-kan kala ii haray angle-kan this angle another angle. Let's say this angle is also call it phi baan ka soo qaadano. Phi-dan baan ku soo heli karaa marka waa triangle-kan haddaan qaato this triangle haddaan saa u sawirto muxuu noqday markaa phi-deed maxay noqonaysaa phi equals to tan inverse of how much 50 over 50 waa 1. Phi-deed mana ahayn 45 degrees. Alright, saddexdaas triangle saddexda angle oo naga maqnaan waan soo helnay. Let's haddaba aan sawirano free body diagram-keena. maxaan haysanaa marka joint B iyo joint C labadoodaasa interest points ah. marka joint B iyo joint C bal aan sawirano. Let's draw joint B and joint C. labadoodaasaan sawiranaynaa this joint B and this joint C. Okay, waa kan joint B waxaan soo qaadanay jointigaas forces P waa halkaas tension AB iyo tension BC. joint C na waxa weeye tension BC baa ka baxay tension BC iyo 100 Newton oo weightkaas ah iyo tension CD. Okay, marka waxaan naqaanaa kale inaan u qaybino force inaan component x and y aan u sameyno. marka bal mid walba x and y components kiisa aan qorno. waa kan waan label garaynay components ka x and y baan ayaan sameynay mid kastaba joint B iyo joint C. marka joint C waxaad aragtaa halkan inay laba unknown ay leedahay. joint B na ay leedahay saddex unknown AB iyo BC iyo P. marka kanaan ku horeynaynaa ka unknownskiisu yar yahay baan ku horeynaynaa si ay noogu dhib yaraato calculation-keena. waxaa kaloo naqaanay pulley system-ka tension AB iyo BC inay isku mid ahaayeen. marka taana maskaxdaan ku haysano tension AB iyo tension BC waa equal labadoodaas waa isku mid. Okay, summation of forces in the x equal to 0 haddaan soo qaadano. Summation of forces maxaan haystaa waxaan haystaa kan tension CD cos 45 iyo tension BC cos 7.13 degrees. labadoodaasaan soo qaadanaynaa CD cos 45 degrees kan waa positive kanna waa negative. BC cos 7.13 degrees mid kale ma haystaa oo x ah may equal to 0.
haddaan markaa cos aan ka saarno maxay noqonaysaa 0.707 tension CD minus kan markaad ka saarto muxuu noqonayaa waa kan cos 1.3 maxay noqotay 0.992 tension BC equal to 0. taas waa haystaa equation 1 kasoo qaado halkaas equation 1 inay tahay. This equation 1 summation of forces in the y summation of forces in the y direction equal to 0. maxaan haystaa y-da waxaan haystaa kan iyo kaas iyo kan saddex waan haystaa marka isku gee t bc sin 7.13 degrees plus t cd sin 45 degrees minus 100 equals to 0. marka simplify garayno maxay noqonaysaa markaan soo simplify garaynay maxay noo noqotay equation 2 ayay noo noqotay. marka solving equation 1 and 2 solving equation 1 and 2 maxaan helaynaa waxaan helaynaa inay t cd baan helaynaa iyo t bc labadaasaan helaynaa. calculatorka haddaan gelino oonsan dhahno waxaan inkoo kala samaysanaynaa simultaneous equation system with two unknowns baan haysanaa. marka ka ugu horeysa aan soo gelino 0.707 equals to minus 0.992 equals 0. equation 2 0.707 equals 0.124 equals 100. maxay noo soo baxday x10 waa ka hore oo 125.7 newton and y-deynuna waa kan dambe oo waa bc waa 89.6 newton. labadooda saasaan kusoo helnay bc iyo cd. maxaan naqaanay bc inay kula mid ahayd ab inay kula mid ahayd. marka joint b baan usoo noqonaynaa. joint b bc meesheedaasaan ku bedelanaynaa. marka haddaan ku bedelano bc times cos 7.13 iyo ab cos and sin 63.14 maxay noo noqonayaan numbers baan ku wada qoranaynaa markaa kuwan. marka kan aan ku horeyno bc sin 7.13 soma bc maxaan soo helnay 89 baan soo helnay 89.6 sin 7.13 how much waa 11.12. dana bc waa isku mid iyadii un weeye cos baan ka dhiganaynaa halkan cos 7.13 maxay noqotay 88.91. haddana ab iyo bc waa isku mid sin 63.4 how much 80.12. haddana ab cos 63.4 how much 40.12. okay haddaba summation of forces in the x equal to 0 inagoo x positive xagaa soo qaadanayna waxaan haystaa 88.91 oo positive ah minus 40.12 oo negative ah. waxaa kale minus p cos theta equal to 0. labadoodan markaad kala jarto maxaa kuu soo baxaya kala jar 88.91 minus
40.12 how much marka p cos theta equals to 48.79 equation 1 summation of forces in the y equal to 0 iyadana saas oo kale maxaan haystaa positive kan ku horeyno positive keena waa maxay waa 80.12 in the y maxay kalaan haystaa waxaa kalaan haystaa 1 minus 11.12 minus p sin theta equal to 0 p sin theta maxay kula mid tahay labadooda marka kala jarto how much 80.12 minus 11.12 is how much 69 no equation 2 marka solving equation 1 and 2 solve equation 1 and 2 maxaa ku soo baxaysa haddaan p da simplify garaysto waxaan odhan karaa divided by cos theta inay kula mid tahay p da marka p daas halkan ku bedelo waxay noqotay marka p maxay u taagan tahay waa 48.79 divided by cos theta times sin theta equal to 69 sin theta divided by cos theta maxay ahayd tan theta min ahayn tan theta equals to 69 dhinac walba oo qaybi 48.79 marka theta maxay kula mid tahay theta waa tan inverse of 69 divided by 48.79 oo kula mid ah 54.74 degrees ma inta markaad haysato p dayna halkan maxay noqonaysaa marka p dayna waxay noqonaysaa 48.79 divided by cos 54.74 is how much 84.552 baa iska dhigi kartaa newton marka waan dhamaynay problemkeena waan dhamaynay this is p and this is the theta that we were looking for all the unknowns waan soo sameynay marka tab maxaan soo helnay tbc maxaan soo helnay dhammaan marka problemkeena waa dhamaynay marka waa kan unknownskii oo dhan waan soo helnay bal example-ka kale aan fiirino example-kan kale balance la fiirino diagram-ka halkan ka muuqda waxa weeye light way kan xadhkan oo lagu soo xirxiray marka waxa la weydiiyay find the maximum weight of the lamp culayska ugu badan oo xadhkan ay xajin karaan if not a single cable can hold more than 100 pound marka 100 pound haday ka bataan way go'ayaa way ka dhigan tahay xadhku way go'ayaan marka 100 ama 100 midkood waa in 100 uu noqdaa inta kalena ay ka yar yihiin 100 marka maxaa unknown aan haysanaa what are the unknowns waxa weeye cable AB waa unknown cable AD na waa unknown cable AE na waa unknown cable BC na waa unknown marka intaas oo cable ayaa inaga maqan oo aan soo raadin doonaa but laakiin let's assume inuu cable AE midun ama AE midka doontid baa kasoo qaadan laakiin hadda annaga cable AE baan soo qaadanayna equals to 100 pounds inuu hayn karo culayskaas aan kasoo qaadano okay markay saa tahay maxaan samayn jirnay joints baan samaysanaynaa joint
joint yeba ugu equation yar waa joint ge makana mise waa kan keeway kan ku horeynayna marka waxaan ku horeynaynaa joint A baan ku horeynaynaa joint A ayaa ugu equation yar marka joint A gaas waan sawiranaynaa joint A marka halkan maxaa ka muuqda joint A baan soo qaadanay joint A E baa halkaa ka baxay AD na waa halkaa AB na waa halkaas laakiin angle AB ma haysano angle-keedaas saan kusoo helaynaa angle AB this angle is not given well waxaad taqaanay inay trigonometry markay sidaa tahay ama geometry markay sidaa tahay oo angle-kan lagu siiyo angle-kan haddii 75 lagu yidhi dee kaa miyuuna 75 ahayn so this is 75 degrees kaa waan haystaa marka maxay noqonaysaa AE inaan u qaybiyo x and y coordinates AB na sidoo kale marka AB cos imsa 75 degrees AB sin 75 degrees AE na maxay ahayd 100 baan kasoo qaatay waa 100 cos how much 45 degrees 100 sin 45 degrees kana waa straight okay summation of forces in the x iyo summation of forces in the y aan isku geysanaynaa summation of forces in the x direction equal to 0 maxaan haystaa 100 cos 45 baan haystaa plus AB cos 75 100 cos 45 degrees plus AB cos 75 degrees minus AD equal to 0 okay simplify garee markaan simplify gareynay maxay noo soo baxday equation 1 iyo equation 2 marka AB haddaan soo saarno maxay noo noqonaysaa haddaad 100 sin 45 divided by sin 75 AB maxay noo noqonaysaa AB waxay noo noqonaysaa 73.19 pounds ayay noo noqonaysaa AB haddaan AB halkan gelinana waxaan soo helaynaa AD equals to iyaduna 89.66 pounds aan taana soo helnay labadoodaan soo helnay marka our assumption maxaan yidhi assumptionkeena waa inay ka yaraato 100 ay ka yaraadaan labadooduba waa markaa waa ka yaryihiin our assumption is good okay let's see joint B markaa balaan iyadana sawirano joint B maxaan soo helna markaa joint B BC baa ka baxay haddana AB kaasa iyo weightkii marka BC waa ka aanan haysan AB waan haysanaa already waa kan AB marka angle-kan waa 75 AB times 75 degrees buu sintiisu noqonaysaa marka bal aan samayno AB maxaan haysanay 73.19 sin 75 how much in the y 70.69 70.7 iska dheh sidoo kale in the y 73.19 cos 75 maxay noqonaysaa 18.94 Newton way Newton this is Newton okay kana BC cos kaasna BC okay let's calculate summation of forces in the x direction equal to 0 maxaan haystaa in the x direction waxaan haystaa BC cos 30 degrees minus 18.94 x kale ma haystaa no ma haystaa x kale equal to 0 marka BC waxay kula mid tahay 1
8.94 divided by cos 30 degrees oo kulmida 21.87 pounds ay BC-na kusoo baxday. waxaa kaloon haystaa summation of force in the y direction equal to 0. waxaan haystaa 70.7 plus BC already waan soo helay BCD oo imisa ah 21.87 sin 30 degrees minus W equal to 0. marka W deydana maxay noqonaysaa markaan calculate garayo 81.63 pounds bay noqotay. okay, marka intaan u baahnayn oo dhan waan soo helnay. AB waxaan nidhi 73. sorry, halkan pounds ba way newton maaha, pounds baa lainagu siiyey, marka waa pounds. marka waxay noo noqotay unknownskeeni oo dhan waan soo helnay AB, AD, AE iyo BC. okay, marka waxaan filayaa inaad fahanteen example 2 na fahanteen. casharkeenna casharka ku xiga wuxuu noqon doonaa 3D equilibrium. marka 2D equilibrium waan soo dhamaynay, marka waxaan bilaabi doonaa 3D equilibrium.